ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ MH370 ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਰ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 239 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 239 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ MH370 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। In terms of MH370, the same questions that we asked 10 years ago still haven't been answered today. We still don't know what happened to the plane, why it turned around and where it is today. In terms of the emotional toll MH370 has taken on my life, I would say that it's very complex and I believe that that's due to the lack of closure. For example, logically, I have accepted to quite a large extent that I'll probably never see my mother again and that the plane has somehow ended its flight in the southern Indian Ocean. But I notice that I subconsciously also am unable to speak about my mom in the past tense. I always speak about her in the present tense, and for people who don't know me, who speak to me and maybe they casually ask me, how are your parents, where are your parents? My answers will always just make it sound like my mom is away on holidays. I think it's really, really important that the search for MH370 continues, not just for the next of kin, not just for our closure, but for the flying public. I truly, truly believe that today it's us, but tomorrow it could be you. So every time you take to the skies or someone you love takes to the skies, it's entirely possible that that plane can just vanish into thin air. ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਜੋ ਟੇਕ ਆਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ 35,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। The government has taken the Malaysian International Civil Aviation Organization Annex 13 safety investigation for MH370 report very seriously.
and implemented the necessary changes to enhance the aviation safety. Internationally, Malaysia also supports ICAO's continuous effort to strengthen the global aircraft tracking regime. Meaningful changes have been made to prevent a repeat of this tragedy. But I am also acutely aware that the task remains incomplete. Various efforts have been made at the international level to find the lost aircraft. It pains us that the search mission for the aircraft has yet to provide the closure sought by next of kin of MH370 victims. The Malaysian government's position is consistent. We will commission a further search operation where new information and credible evidence is ascertained. To this end, and with the latest proposal by Ocean Infinity, and what was mentioned by Mr. Naden just now, the Ministry of Transport are ready to invite Ocean Infinity to Malaysia to discuss the proposal of a no fine, no fee proposal. We are waiting for Ocean Infinity to provide suitable dates, and I will meet them anytime that they are ready to come to Malaysia. The Malaysian government is steadfast in our resolve to locate MH370. I hope the families and friends of the victims will remain strong. ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ PMLN ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12-13 ਸਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। मैंने भी जलसों में आवाज़ें जो कसना होता है, जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रह कर आई हूँ। तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये किस किस मराहिल से गुज़र के ये ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं जो मेरे सामने बैठी हैं और जो स्टेज पे खड़ी हैं। मैं भी उनमें से एक। और ये एक माइंडसेट का जो मुकाबला करना पड़ता है वो एक आसान बात नहीं है। ये जो स्ट्रगल्स हैं इनकी कुछ ऐसी हैं जो कौम के सामने हैं, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स हैं हर खातून की, वो लोगों को नज़र नहीं आती। तो मैं इसलिए इनको अनसंग हीरोज़ कहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मेरा ख्वाब ऐसा पंजाब है इसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तकरीरें होती हैं। मैं वो खाली तकरीर नहीं, मैं पहले काम करके आई हूँ, फिर मैं आज विमेन एम्पावरमेंट में आपके पास पैकेज लेकर आई हूँ। मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, कि ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज़्यादती होती है वो भी मेरी रेड लाइन है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पर अगर कोई बच्ची काम करना चाहती है, पढ़ना चाहती है तो वो पढ़े, आला तालीम हासिल करना चाहती है तो करे। कोई खातून पुलिस फोर्स में आना चाहती है आए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आना चाहती है आए, DMG में आना चाहती है आए, डॉक्टर बनना चाहती है बने, इंजीनियर बनना चाहती है बने, IT में करना चाहती है करे। और अगर वो चाहती है कि वो अपने घर से बैठकर वो फ्रीलांसिंग करे तो करे। अगर वो चाहती है कि वो अपने घर से बैठकर अपने एक सिक्योर एनवायरनमेंट में वो अपना कोई बिज़नेस करना चाहती है, उसको करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट पंजाब की ख़वातीन को देकर जाऊँ जहाँ पे किसी खातून को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने एंड्स मीट करने के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वर्क प्लेसेस जो हैं वो हमारी सेफ़ हों,
वहाँ पर कोई किसी भी खातून को एक मेंटल स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े कि मुझे किसी भी वक्त किसी सेफ्टी या सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉੱਤੇ 825 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो कम है, लेकिन इससे ज़्यादा रब ताला से हमें उसकी हजूर दुआ करनी है कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हिमालय नुमा है तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूँ कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। उस दिन मैंने असम्बली में भी कहा और आज फिर एक का इशारिया आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। पीआई का मैंने कल फिर प्राइवेटाइजेशन का, मियाँ साहब बैठे चेयरमैन, मैं बहुत डरता हूँ उनसे जब मैं पीआई की बात करता हूँ। तो पीआई का जो कर्जा है 825 अरब रुपए, 825 अरब रुपए। बिजली की, आइए सेंटर साहब, बिजली की जो चोरी है सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए। और ये अगर आप खाली ये जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या, कितनी गंभीर है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो टैक्स बेस है वो आपको सबको पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके जेन्युइन क्लेम्स थे एक्सपोर्टर्स के, उसको हमने 65 अरब भी किया ताकि उनकी दिलजोई हो। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। और वैसे पाकिस्तान की निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम में कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता, और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख़ इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। और अब जब आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड जैसे सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो तो ये पाकिस्तान का एक इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा बहरान और तकसीम हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क में पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये उम्मीद है कि जब आप इस ओहदा संभालते हो, वफाक का नुमाइंदा बनते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो ये डिविजन्स हैं हमारे
मुआशरे में, हमारे सियासत में, माजी में जैसे आपने तमाम सियासी और स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करके एक कंसेंसस बना के पाकिस्तान की जमहूरियत को एक बहुत से कामयाबियां हासिल की। आज भी यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब पूरा पाकिस्तान एक हो के जो तमाम मसाइल है, जो मुआशी मसाइल है, जो बैरून मुल्क हमारे ख़तरात है, इन तमाम मसाइल को मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें इनके मुकाबला करना है। और उम्मीद ये है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जहाँ तक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन है, ये इस हुकूमत का, आने वाले हुकूमत का बहुत बड़ा प्रायोरिटी होगा। वैसी मईशत प्रायोरिटी होगा और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, वो जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन था जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम मिलके मुकम्मल करेंगे। मैं तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सदर जरदारी के ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਮ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਮ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫਰੀडम ਸ਼ੀਲਡ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। When there are very big shifts in capabilities and influence and presumably ambitions, then there are all the accompanying political and strategic consequences of that. Now the question is, this is not a question, it's not an issue whether you like it or you don't like it. There's a reality out there, you have to deal with that reality. Ideally, we would assume that everybody would say, okay, things are changing, but let's keep it as stable as we can. Unfortunately, that's not what we have seen in the last decade. I mean, our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border. And in 2020, it changed. And today, when we look at the we can disagree on many things, but when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about about the stability of the relationship and frankly about intentions. So for us today, certainly, how to, in a changing world, our own equilibrium, our own balances with other countries are changing as well. I mean,
They don't have to be acrimonious, but the balance is changing. I mean, we cannot become, in GDP from number 11 to number 5 and everything remains the same. It will not remain the same. But how to create more new equilibriums in a less frictional manner? I think that is today the management of the global order. Some of us are trying to help. Some of us apparently have other approaches. And I think that is the issue. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Now it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. The military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਗਠਬੰਧਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸੇਲਸ ਸਥਿਤ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। This is a historic moment for Sweden. It's historic for our alliance. It's historic for the transatlantic relationship. Our NATO alliance, our defensive alliance, is now stronger and larger than it's ever been. But I think if you step back and think of where we were 3 years ago, none of this was foreordained, and in fact, none of this was foreseeable. Sweden had a 200-year-old policy of non-alignment. And before Putin's re-invasion of Ukraine in February 2022, if you looked at the polling, less than 1/3 of Swedes supported joining NATO. This was part and parcel of Sweden's history. And then everything changed.
After the invasion, 3/4 of the Swedish people made clear their desire to join. Swedes realized something very profound, that if Putin was willing to try to erase one neighbor from the map, then he might well not stop there. And if he was allowed to proceed with impunity, not only would his aggression potentially continue, but would-be aggressors everywhere would get the message that it was open season. And so the Swedish people stood up not only for their own country, but stood up to the common responsibility that we share to try to make sure that the very foundations of the international system that we all rely on to have peace, to have security, to have opportunity, when they were challenged, we were there to defend them. Sweden was there to defend them. And I think what this tells us even more profoundly is the reaffirmation of Sweden's democratic character. Change driven by its people, by its citizens. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।